Good evening, all. This is Sophia Ahmed. I am the founder of Talo Care, and we are here today together to learn a little bit more about mental health. So today's subject is mental health and cultural impact. This classes is funded by American Rescue Plan Act through the city of Brooklyn Park. So if you do live in Brooklyn Park, please put the zip code in the chat. Thank you very much. And it will be hosted by Nate Hurst. He's a licensed social worker and also licensed alcohol drug counselor. This is a partnership with Global Fatherhood, Sammuurratti, and I will give the floor now to Sam to introduce him a little bit about himself. Thank you so much, Sophia. My name's Samuel Mwangi. I'm the Executive Director of the Global Fatherhood Foundation. And again, welcome to the Mental Health Community Workshop. We have two powerful people in the forum today. We'll be talking about our mental health and how it impacts our community. I know Nate is here. Faith is a bit here. I think he's a medical practitioner. She is in the house. So Sophia, go ahead and start the program. Then I think we'll move on, and I have people coming. We will start with a small presentation with Nate Hurst, and then if anybody has questions, please put them on the chat, and we will give a short notice for question and answers. Go ahead, Nate. It's your Good evening, everybody. As Sophia says, my name is Nate Hurst. I'm licensed independent clinical social worker. I licensed alcohol and drug counselor. I sent Sophia another PowerPoint, but I came up with this one recently, and just to demonstrate how culture can impact mental health. We're talking about 4 ways to do this. You know, the first one is cultural stigma. Every culture has a different way of looking at mental health. For many, there is a growing stigma around mental health, and mental health challenges are considered a weakness and something to hide. This can make it harder for those struggling to talk openly and ask for help. Just a little backstory. You're looking at this goes throughout, and this is very strong. This cultural stigma is very strong in the, as they say, the BIPOC community or the people of color community, regardless of where you might have come from. Africa, South America, different places that this thing about mental health is very held in a very close and tight way of thinking. Cultural stigma. And I've told this story before. Growing up, I mentioned to my mother I was depressed, and she started asking me a group of questions. And the first one was, do you have a mortgage? I said, no. A car note? No. Electric bill? No. Then she says, what do you have to be depressed about? So right there, then it's saying, you don't have to be depressed. We, at some point, we don't look at our children being depressed, our teenagers, or we don't see people when they're depressed because we don't want to acknowledge it. It all says number 1, but like I said, I'm not good at making slides. Understanding symptoms. Culture can influence how people describe and feel about their symptoms. So when you ask someone how they feel on a daily basis, they'll say, all right, or fine. They may never describe that I'm not getting rest. I don't eat as much. Symptoms of depression. I don't care much about what's going on. I don't interact with my family that much, or I stay in the house. I don't talk to other people in the community. Marii uummataa banaa Dhimma Fayyaa Sammuurratti qophaa'e. Mariin kun caalmaatti kan inni irratti xiyyeeffatu aadaan akkamiin fayyaa sammuurratti dhiibbaa uuma kan jedhudha. Qophiin kun walta'iinsa dhaabbata Talo LLC fi Global Fatherhood Foundationitiin kan qindaa'edha. Aadaa kamiyyuu keessatti namni rakkoo sammuu qabu
akkaataa addaattiin ilaalamuu qaba. Ilaalcha hawaasa garaagaraa keessa jiru kun ammoo kanneen rakkoo sanaan dhiphatan irratti dhiibbaa qaba. Sababiinsaa namni rakkoo fayyaa sammuu qabu gara moggaatti dhiibama. Rakkoon sammuu akka dadhabinaa fi waan hamaa ta'ettis ilaalama. Kanarraa kan ka'e namoonni mallattoo kana qaban maqaa sanaan waamamanii moggaatti dhiibamuurra himachuurraa of dhowwu. Hojjetaan uummataa fi gorsaan namootaa araada garaagaraatiin rakkatanii Naatnaa'el waa'ee rakkoo sammuu kanaa yoo dubbatu ofii isaatiif illee haala kanaaf akka saaxilame ibsa. Madda rakkoo isaa kan ta'es mana barumsaa keessatti akkaataa inni itti keessummeessifamedha. Namni kun gurraacha Ameerikaa sababa ta'eef yeroo inni mana barumsaa dhaqu simannaan isaaf godhame gaarii hin turre. Yeroo sanaa namoonni gogaa gurraachaa qaban mana qobaa addaa keessa akka kaa'amanii fi ijoolleen biroon ammoo itti qoosaa itti kolfaa akka turan dubbata. Namni kun kanarraa kan ka'e boo'aa galee haadha isaatti akka himachaa turee fi isheenis fala kenniteef kan hin qabne ta'uu eeree jira. Kanarraa kan ka'e mukaa'uu akka isa mudatee fi araada adda addaatiif akka saaxilamellee. Egaa gaaffii guddaan aadaa keenya keessatti nama rakkoo sammuu qabu nuti akkamiin ilaallaasa jedhudha. Baay'een keenya akkuma hubannu namni rakkoo fayyaa sammuu qabu maqaa ofii isaatiin hin waamamu. Aadaa keenya keessatti illee maqaa garaagaraa kanneen akka maraatuu, gadhiisaa, irraa bu'aa fi kanneen kana fakkaatanitti moggaa. Kana qofaas utuu hin taane haala namni keessi uummata keessatti ittiin ilaalamu baay'ee badaadha. Namoonni rakkoo mukaa'uu yookiin rakkoo fayyaa sammuutiif saaxilaman mallattoo garaagaraa kan qaamaaf kan miiraa agarsiisu. Isaan keessaa muraasni kan miiraa waliin wal qabatan keessaa maatii waliin haasaa muraasessuu, wantootaaf miira dhabuu, mana turuu baay'isuu, namoota gidduu yeroo dhaqan sodaachuu, miirri jeequmsaatti dhaga'amuu fi kan kana fakkaatanidha. Kanneen qaama waliin wal qabatanii jiran ammoo dhukkubbii maashaalee, hirriba dhabuu, dugda kutaaf kan kana fakkaatanidha. Maatiin ijoollee isaanii irratti yeroo kana argan maal godhaa jiru laata? Yeroo waa'ee rakkoo fayyaa sammuu ka'u yaadni gara biraan ka'u ammoo waa'ee qabeenya humna namaa fi wantoota yaalii rakkoo sammuu fayyaa kanaaf fayyadan bakka argachuun danda'amuuti. Rakkoo akka kanaa furuuf nama muuxannoo wal fakkaataa qabatee yaaddoo jiru hirmaatu ta'uun murteessaadha. Yeroo karaa saayinsii fi aadaa biyya kanaatiin ilaallu humni namaas ta'e yaaliin namoota rakkoo kana qabaniif godhamu muraasa. Kan gogaan isaanii gurraacha ta'e yaalii akka kanaa kennan baay'inaan hin argaman. Barbaadanii isaan argachuunis yeroo kan fudhatu ta'a. Kun ammoo barnoota rakkoo kanaas ta'e yaalii barbaachisaa argachuudhaaf gufuu kan uumuu danda'udha. Daa'immaniif dargaggoota baay'ee ammaa kan miidhaa jiru teknooloojii ammayyaati. Sababa miidiyaa hawaasaa waliin oolaniif hariiroo isaan maatii waliin qaban baay'ee muraasataa deemaa jira. Kun ammoo waan itti dhaga'ame akka isaan maatiidhaaf hin hirree isaan taasisaa jira. Barteen kun ammoo dargaggoota mukuudhaaf darbees rakkoo fayyaa sammuutiif saaxilaa jira. Kanaaf maatiin maal gochuu qabu inni jedhu gaaffii deebii barbaadudha. Furmaata rakkoo kanaatiif ogeessonni fayyaa, dargaggoonni, maatii fi barsiisonni mana barumsaa ga'ee isaanii ba'uu qabu. Akkuma kanallee qabeenya barbaachisaadhaan mootummaan cina dhaabbachuu qaba. Maatii baay'een Soomaaliyaa, Oromiyaa, Itoophiyaa fi Afrikaa biyyoota garaagaraa keessaa dhufan baay'inaan namoota shaakala waaqeffannaa qabanidha. Kaan waldaa kiristaanaa deemu, kaan ammoo masgiida deemu. Sababa baay'inaan amantiitti hidhamanii jiraniifis namoota rakkoo sammuu qaban gara isaan baratanii of jijjiiruutti adeemaniitti geessuu caalmaa gara mana waaqeffannaatti geessu. Sababni isaa rakkoo fayyaa sammuu kana kan fide abaarsa yookiin wanti namni biraan nama irratti fiduudha jedhanii waan yaadaniif jechuudha. Yaadni kun faayidaas miidhaas qabaachuu mala. Namni tokko rakkoo isa mudateef madda sirrii hin taane eera yoo ta'e furmaanni itti barbaadamus dogoggora ta'a. Kanaaf karaa barumsa garaagaraa bakka adda addaatti kennamuu argachuudhaan tajaajilamuun ni danda'ama jechuudha.
Rakkoo guddaan jiru yeroo karaa amantiitiin deeman namoonni kan isaan irratti xiyyeeffatan waan karaa hafuuraatiin jirudha malee beekumsa rakkoo fayyaa sammuu irratti xiyyeeffatee miti. Kanaaf namoota amantii kana geggeessan argachuu fi karaa isaan waliin hojjechuun danda'amu kallattii kaa'uun murteessaadha. Kanaaf ammoo fedhii isaanii irratti hundoofnee wantoota akka barjaalee yookiin poosters kan mallattoolee dhukkuba kanaa qaban bakka namoonni rakkoo akkasii qaban gargaarsa argachuu danda'an bilbilaaf wantoota kana fakkaatan kaa'uu fi dandeenya. Namoonni haala keessan jiran keessa ta'anii dhaggeeffatamuu barbaadu. Gara namaa deemanii waa'ee rakkoo fayyaa sammuuf gargaarsa argachuurra namni gara isaanii deemee haala isaan keessa jiran keessa taa'ee akka gargaarsa isaaniif godhu barbaadu. Caalaadhumatti dargaggooti immoo nama utuu isaanitti hin faradiin isaan dhaggeeffatu barbaadu. Yeroo waliin dubbii taasisan walabummaan itti dhaga'amee waan dubbachuu barbaadan dubbachuu fedhu. Itti murteessaa waan isaan itti dhaga'ame sun akka waan badaa ta'etti dubbachaa waliin dubbanna yoo ta'e fedhii isaan nu waliin dubbachuuf qaban dhabamaa deema. Namoonni haaraan gara Ameerikaa deeman yeroo baay'ee rakkoo garaagaraatiif saaxilamu. Rakkooleen kunneenis rakkoo afaan wallaaluu, fira dafee qaqqabu dhabuu, bakka waa'een isaan barbaachisu argatan fa'aa wallaaluu ta'uu danda'a. Rakkoo kanaaf furmaata kan ta'u kaawuntii hundumaarra namoota aadaa Afrikaa garaagaraatiin leenji'anii jiran quunnamuudha. Kaawuntii hundumaarra iyyuu barreeffamoonni namoonni akkasii gargaaran kan hundeessituu fi hooggantuu Talo LLC taate Soofiyaa Ahmadiin qophaa'ee ni argama. Barreeffamoonni kun odeeffannoo kanneen akka bilbila yeroo rakkoo gargaarsa yoo barbaadan eessa argachuu akka danda'anii fi attamitti akka argachuu danda'an kan ibsudha. Akkuma kanallee namoonni lakkoofsa battalaa 911 irratti bilbiluudhaan dhimma rakkoo fayyaa sammuu yoo gaafatan lakkoofsa gara biraa kan isaan dhimma kanaaf quunnamuu danda'an ni kennamaaf. Wantooti rakkoo fayyaa sammuutiif namoota dubbisanii irraa fayyadamuu danda'an bakka garaagaraatti ni argamu. Mana kitaabaa magaalaa Brooklyn Park keessa jiran keessa kitaaboti waa'ee fayyaa sammuu dubbatan hedduun waan jiraniif isaanitti illee fayyadamuun murteessaadha. Biyya Ameerikaa keessatti dhiibbaan hiriyaa hedduutu jira. Dargaggoonni dhiibbaa hiriyaa isaaniitiin waan hin barbaachifneef saaxilamuu danda'u. Maatiin ijoollee isaanii jireenya gaarii akka jiraataniif oliif gadi kaatanii hojii hojjetu. Yeroo kana maatiif ijoollee gidduutti qaawwaan waan uumamuuf ijoolleen isaanii dhugaatii hin barbaachifneef taphoota garaagaraa gara mookaa'utti isaan geessan akkasuma haala jireenya isaaniif hin malleef saaxilamu. Rakkoo kana furuuf maatiif ijoolleen isaanii deebisanii walitti hidhuuf yaalii gochuun murteessaadha. Maatiinis haala ijoolleen isaanii keessa jiran hordofuun baay'ee barbaachisaadha. Rakkoo sammuu fayyaatiif furmaata argachuuf mana yaalaa deemuun kaffaltii hedduu nama baasisa. Uummanni biyya Afrikaa garaagaraatii dhaqan ammoo humna isaa dhabuu danda'u. Kanaaf furmaata kan ta'u dhaabbilee Minneapolisii fi St. Paul keessa jiran kanneen baqattoota irratti hojjetan quunnamuudha. Dabalataan kunneen Sumaalee, Oromiyaa fi kanneen kana fakkaatan gargaaruu irratti xiyyeeffatanii hojjetan kan jiranidha. Dhaabbileen dhimma kana irratti hojjetanis gara hawaasaatti gadi bu'anii bilisaan odeeffannoo dhimma kana irratti barbaachisu kennuufii qabu. Odeeffannoo dhimma kanaaf nu barbaachisan dhaabbilee dhuunfaa biraa qofa otoo hin taane dhaabbilee mootummaa biraas hin argan. Jalqaba wanti beeknuu qabnu garuu maaliin barbaadasa jedhudha. Wanta argachuu barbaanne adda baafnee jennaan wantoota nu fayyadan hedduutu jira. Magaalaa Brooklyn Park keessatti illee muraasni ittiin odeeffannoo argatan ni jira. Marsariitii kanaaf ulaagaa guutamuu qabu guutanii iyyachuu fi galmaa'uudhaan namoonni itti fayyadamuu danda'u. Akkuma caqafame dhaabbileen garaagaraa dhimma kanarratti hojii garaagaraa hojjetaa jiran jiru. Rakkoon jiru garuu namoonni rakkoo fayyaa sammuu qabaachuu isaanii utuma beekanii gargaarsa barbaaduuf dhama'uu irratti rakkoon jiraachuu isaati.
Kanaaf ammoo furmaata kan ta'u hamma isaan dhufanitti taa'anii eeguu dhiisuu fi bakka isaan jiran dhaqanii gargaarsa isaan barbaadan kennuufidha. Kanaaf geggeessitoota waldaa waliin dubbachuun waraqaa odeeffannoo gaggabaabaa baatan namootaaf hiruu uummatatti gadi ba'anii barumsa barbaachisu kennuun furmaata tokko jechuudha. Akkuma kanallee hawaasa garaagaraa keessa namoota afeeruudhaan marii uummataa banaa akka kanaa adeemsisuunis hawaasa keessatti dadammaqiinsa uumuu waan danda'uuf muuxannoo jajjabeeffamudha. Akkuma beekamu sababa rakkoo biyya isaanii keessaa dhufan keessatti uumamuuf namoonni biyya Ameerikaa keessa jiraatan yeroo garaagaraatti hiriira nagaa ba'uudhaan rakkoo isaanii ibsatu. Kun ammoo rakkoo fayyaa sammuuf isaan saaxiluu danda'a. Furmaanni kanaa haala keessa jiran ifatti baasanii dubbachuudha. Gargaarsa argachuun wanti dursu rakkoo ofii beekanii rakkoo sana ifa baasanii dubbachuudha. Namni rakkoo keessa jiru utuu hin himatin waa'ee yaala argatu dubbachuun hin danda'amu. Kanaaf wanta dursa kennamuun qabuuf dursa kennuun murteessaadha. Rakkoo adda baasuun furmaata barbaaduuf karaa salphaa ta'edha jechuudha. Utuu waan barbaachisaadha jennu gara uummataatti hin geessin dursa fedhii fi barbaachi uummataa maal akka ta'e adda baasuun murteessaadha. Sababiin isaa dhaabbilee hawaasaa irratti hojjetan biraa yeroo dhufan gaaffii namoonni kaasan baay'inaan waa'ee hojii argachuu fi waa'ee qarshiiti. Dhaabbileen kunneen ammoo qacarrii fi qarshiidhaan deeggaruun ergama isaanii miti. Kanaaf hawaasa keessa jirru odeeffannoo akka isaan barbaachisu hubachiisuun barbaachisaadha. Rakkoo fayyaa sammuutiif furmaata kan ta'u qarshii caalmaa odeeffannoo beekumsaa argachuudha. Deeggarsa argachuuf yookiin hawaasa keessatti gargaaruuf yoo feetan kaawuntii garaagaraa keessaa akkaataan itti deeggarsa kana argachuu maltan ni jira. Fakkeenyaaf kaawuntii Laalkiyaa keessa dhaabbata Talo LLC yoo quunnamtan bilisaan meeshaalee odeeffannoo kennuu danda'an ni argattu. Akkuma kaawuntii Henaappii keessatti illee afaaniif aadaa ofii beekaniin namoota isin gargaaran argachuu dandeessu. Dhaabbileen bu'aa qarshiin alaa non-profitable irratti hojjetan galma kaayyoo hawaasa irratti hojjetan adda baafatanii beekuu qabu. Hojii kana adeemsisuudhaaf qarshiin akka barbaachisu wal naman gaafachiisu. Namoonni rakkoo garaagaraa qabaatanii gara sana dhufuu waan danda'aniif qarshiin jiraachuun dirqama. Dhaabbanni sun garuu waan hojjetu beekee fiixaan ba'umsa isaa mirkaneessuu hamma danda'etti deeggarsa maallaqaaf dhaabbata deeggarsa maallaqaa godhanitti iyyatee qarshii argachuu ni danda'a. Dabalataanis namoonni sababa hojii dhabaniif rakkoo fayyaatiif saaxilamanii garaagaraa dhaabbilee kana dhufanii gargaarsa gaafachuu danda'u. Dhaabbanni kun ofii isaatii bakka itti qacaru yookiin qarshii ittiin deeggaru hin qabu. Hojii guddaan bakka kanatti hojjetamu waliin dubbatanii rakkoo hiikuudha. Haa ta'u malee dhaabbileen kunneen mana hojii kanneen humna namaa barbaadan waliin walitti hidhamiinsa uumuudhaan akka namoonni qacaraman gochuu irratti hojii hojjetu ni qabaata. Kanaan ala qarshii callaa namoota rakkoo kana qabaniif guyyaadhaan kaffalu hin qabaatu. Walumaa galatti rakkoo kana furuuf wanti ta'uu qabu hawaasa keessa jirrutti waan irra geenye itti agarsiisudha. Kan godhamuu qabu bakka geenye mul'ifnee bakka ga'uuf jennu bakka qaqabuu qabnu eeruudha. Caalaadhumatti dhaabbataadhaan waliin mari'achuu fi rakkoo jiru adda baasanii karoora gochaa qopheessuudhaan irratti hojjechuudha. That's all I can say. Thank you so much. I really worried about youth. Youth are disconnected. How we can get enough service, enough education, enough counseling for our youth so that they can be a good, successful citizen in this great nation. If not, talking is not, my thing. I would like to do something. Yeah, and I see where you're coming from, and I can see your vision, because you want a more impact. You want a bigger. You want bigger than this, but because I've seen just a non-profit start this way, reach out to the community
grow, because the more you grow, the more funding you get. They see the impact, and then ended up opening an outpatient clinic. They acquired a building, opened an outpatient clinic whereby they can actually have session classes. They can hire psychiatrists, they can hire counselors, they can hire social workers, and they can actually do more. So I see a long-term goal, I do. But now the question is, how do we need to get to work? Like you said, we need to roll the wheel. But yeah, as a community, like maybe 4 or 5 months ago, we lost very brilliant young men. And, you know, after that, we had a series of meetings, and we you know, understand we as adults, as a parent, we have been totally disconnected from our kids. And it was an aha moment for my community. And a lot of people need this service. I know that. And Dhimma, you know, there is lots of resources available, but only if you live certain Minneapolis or St. Paul. What you've noticed and what others have noticed is other services available in the suburbs, for example, Brooklyn Park, Brooklyn Center, different areas up north or different in the suburbs. So what can we, in the long run, do more? And I'll speak to you afterwards. And then I would like Nate, Faith, and Sam just to wrap up. If you know what your thoughts are going forward. My thoughts are, like I said, the initial, what can we do? I mean, the conversation is great. This is what I feel y'all wanted. This is what's needed, but what can we do? I was thinking about something that what I would call a spiritual guide or coach, metanoia, which when you come together to agree on doing something, that's all one needs. Now, people might say, what does that mean? You still need money, but you don't focus on that. You focus on what you're going to do. You know, you reach out. This is spiritual. You know, there's my last religion, and you know, I don't practice much, was Islam. I learned a lot of things there. And my thing is always about doing good work. Always about working at doing some good work. And I think that as a group, one of my ideas is for y'all to, and especially with Sophie and Sam, reach out to the organizations. Let's make some inroads to organizations that are doing things and get there and present, bring this group of people together that would sitting right here and say, hey, this is what's going on. Because I know there's money out there. You just need to be able to talk to the people that have it. But that's not the point. The real point is to reach out to people and say, we're here. We're here. So, and being able to say what we can do and are willing to do to move them forward. And one of the things that we must look at, I got to be careful, is sustainability of your groups, of your people. You know, because to be very honest, I'm born and raised here. I know who the first slave was that started my mama's side of the family, first slave. And that you can believe me, the system is headed back. I'm 72 years old. I've been to backdoor restaurants, colored only toilets, etc. The system is headed backwards. And they don't mind taking everybody, child, family, right along there. So we got to work together to get our people to understand about mental health, about trauma. I was telling Sophie that my man said to me, when I say, just like I said, mental health, what does that mean to you? When I say trauma, what does it mean to a Kenyan? What does it mean to a Somali? What does it mean to an Ethiopian or Roma? It may not be the same when I say something and how I deal with it, you know, and reaching out and connecting. And how can we help different people move forward? What do we have?
If it's just information, that's good. Can we get some money? That's better. But we're gonna make sure these people are connected to people who want to help them and will help them. You know, some kind of action plan. Not a big one, but you know, piece by piece. That's mine. Sam? I think having these conversations actually it has really helped us a lot. This was first actually partnership with Sophia, and I can't lie to you. It's a challenge even having this grant because it's a very specific place whereby you have to do it. So on the reporting also it's kind of very specific. So we are learning a lot. And hopefully, maybe as you navigate through, we can be able to think big and maybe accommodate and be intentional in what you do. But it's just that you are tied a little bit because it's what the city wants, but not what me and Sophia we're gonna do for now. But like I said, we are gaining experience. We are moving up. We have tried now. We are reaching out to communities. You know, we are reaching out to a few pastors in the community. I think we'll be doing after mental discussion, maybe on a Saturday or maybe afternoon. We have a big apartments now. We'll be able to have like classes there on the spot. But it must be just again within a specific zip code within a certain community again. So. We're getting experience, we are moving, but we're learning a lot. So I think this is for you now. It's a learning curve and it's a small project at the moment, but to think big, or we need help, we need others to come along with us so we can get our message across broadly. And this grant is only available for now for Brooklyn Park. However, if the city sees that it has an impact within Brooklyn Park, there are other opportunities available. But what we need to focus on now is getting this correctly. Once we have figured out how to do this ground and understand what needs to be impacted, we can get others. I don't want, to spread myself too thin. I need my community to also to help us to able to reach our target. So it might mean me reaching other communities, asking, for example, Oroma and Diaspora Media to help out. I am trying at the moment to reach others within Brooklyn Park so the message can be getting across. But that doesn't stop me looking for other partnership and to be able to continue this in the future, not just for the next 9 months or the next 6 months. I want to be able to do this forever. So I need to be able to have partnership on the ground to be able to do this together. Wait, say something. Oh, so I just agree with everything that you're saying. It's not easy. It's not, and you just have to remember one thing. We have to start somewhere. We have to start somewhere. Yeah. I know, we have a bigger picture, but we have to start somewhere and get it right. It's just how the system works. And I know we all do have hearts to help, but we have to start somewhere. So we are with you. We are together, all of us. I know for sure. And that's what I said. If I have to change my schedule and do something, I will definitely be there. Okay. Thank you. Yeah. We appreciate for that. Thank you so much, everybody. We are so much grateful, even for your all ideas. This was one of the workshops that is very, very much engaging. Personally myself, I think I'm learning a lot. I'm gonna take this information, I put some more information. I sent to I have some fatherhood groups. I gave ideas to see what's going on. So I want to say thank you again, Nate. Faith, thank you. Oroma Diaspora, thank you for partnering with us, and Sophia and Grima and our Brooklyn Park team. Thank you so much. Thank you. Yep. We'll see you another time, and you stay safe and educate somebody about mental health. Thank you. Thank you, everybody. Thank you.